we're going to dive into the decans, or the decan this moon falls in, of course. We're going to dive into the Ten of Swords a little bit more deeply later on in the video. I want to talk to you about the deeper symbolism of Gemini. And we're going to see what this new moon's going to be all about. And I really want you to share with me what this new moon means for you. And for me, this being a new moon that is happening very close to my moon sign in the 8th house, and just examining what's been going on in my personal story, this is going to be quite the conclusion to a lot of things that I've been experiencing, psychologically, of course, psycho-spiritually, of course, being a professional astrologer, doing this work really full time for 2-3 years now. I mean, I've been doing astrology for many, many years, but thanks to all you beautiful folks out there supporting my work online, I'm now able to do this as a full-time professional. And this 8th house to me has been very important for my growth, my intuition, my ability to tap in, and that's only getting stronger, of course, the more I do this spiritual work. And this new moon, I feel, is just defining so many things in my own personal life, where I'm seeing a death of a lot of things in my life. And again, and I'm saying death like not in a horrible way, but just the conclusion of things that need to conclude, at least their interpretation, the Gemini interpretation of those things. So the path forward can be more illumined, can be more, in alignment with just everything I stand for and what I believe in and just who I am, period, full stop. We have to honor who we are in this life and navigate the messiness that it is. And Gemini can be messy, right? So, yeah, let me know if you have any late degree Gemini placements. This is going to be falling at 24 degrees. So I have my moon at 22 degrees Gemini, and also Chiron at 27 degrees. So lucky me. But I won't talk about me. But yes, my friends, we're going to dive into this new moon cycle. We're going to talk about the nature of Gemini a little bit too, of course. And then I definitely want to touch on, once again, Uranus squaring the nodes of fate. My entire last video that I put out here was strictly on the squares to the nodes, Uranus and Gemini squaring the south node and the north node. But this is still going to be very powerful during the course of this new moon. I suggest go watching that video if you haven't, because I'm not sure how much I'm going to actually dive into that today. But I mean, it's very much in my notes here, and I know I have to touch on it because that is so directly linked to just so much of the bigger picture of what I feel a lot is what is unfolding for a lot of us right now. So that Gemini and Pisces place is still very strong for the deeper growth process of the last year and a half, right? So yes, all of the outer planets have changed signs. Yes, we have been experiencing massive activations with Jupiter and Cancer and everything else we've been talking about here. Pluto and Aquarius, duh. And of course, Aries, Saturn and Neptune doing their thing. But Pisces has been massive. And that's where Saturn and Neptune just came from. This is where the north node has been traveling since the winter of 2025. And we've had eclipses, big endings and big beginnings in the Pisces whole sign house. And now Uranus in Gemini is shocking, awakening, disrupting, bringing insight that is changing the way we are perceiving our life, and how that evolutionary awakening
if you will, is somehow triggering more Pisces activations, more Pisces activations. And this new moon, again, in the Gemini whole sign house where Uranus is in the very early degrees, is somehow maybe playing a role in this. Because, I mean, if Uranus is in Gemini, even if it is nowhere near where this new moon is falling, Uranus is at 2 degrees, this full moon will be falling at 24 degrees, but still, they're in the same sign, the same theme of life in your birth chart. There is an ending, there is a death, there is a 10 of Swords moment, and a rebirth. New moons are always new beginnings, new seeds. But this new beginning, new seed is not simply what do we want, right? What seed are we planting? What new beginning are we anticipating or desiring or whatever? So the question is, what story? It's not what do you want this new moon? It is what stories are we living? What is radically being awakened in the other places in your chart, the other places in your life? And asking yourself, is this story still true? And investigating that in a Gemini way, but also navigating the noise as well. So we can truly begin, so we can truly collapse an old narrative, we can truly begin a new narrative. So what story are we living? That's really the question we need to ask ourselves today. One of the many questions we need to ask ourselves today. And is that story still true? Now, the nature of Gemini, okay? Traditionally, Gemini is ruled by Mercury, as we know. Where is Mercury right now in the sky? My friends, Mercury is in Cancer. So Cancer is once again pretty active by rulership involving this particular lunation. And I maybe won't get into that so much because, you know, I want to focus on so many other things involving this new moon. There's really no other massive aspects happening from this new moon. I don't think this new moon is aspecting anything specifically. But the ruler of this new moon is in Cancer and actually just entered a pre-shadow phase. I mean, this new moon is happening on June 14th. I should have mentioned that earlier. I'm sorry, my friends. But June 14th is when this new moon is happening. And the 13th, I believe, is when Mercury begins its pre-shadow phase. So this new moon begins and ignites by rulership the beginning of our massive summer Mercury retrograde, which is happening entirely in Cancer. And I also made a video on that the other day, so go check that out. There will be more videos on Mercury retrograde. But yes, Mercury rules Gemini. Mercury's transiting in Cancer. What is the Cancer whole sign house? Maybe there's a story there involving this new moon as well. You know, a deeper emotional layer to this new moon. Maybe we can throw in. And Mercury governs communication, learning, language, commerce, travel, interpretation, messages, curiosity. These are the feelings and the experiences that any Gemini lunation can bring us. These are how the insights arrive to us. This is the events that occur that may trigger whatever the case may be. But the deeper spiritual meaning of Gemini, this is what I want to talk to you about today involving Gemini, because I don't want to just go over basic Gemini stuff. I want to get deep with you, as you know. So esoterically, Gemini represents duality, okay? The polarity of life. The twins symbolize the lower mind and the higher mind. Fear versus wisdom. Personality versus soul. Conditioning versus truth. One twin speaks from memory. One twin speaks from awareness. One speaks from old experiences and old wounds. The other speaks from a deeper intelligence trying to emerge. Much of spiritual growth involves learning which voice is speaking.
So this is the trauma of Gemini is what idea is right? What piece of information is correct? What do I actually need to do to understand truth here? Or am I just navigating the overwhelm of information, of experiences, of thought? So this new moon invites us to examine our thoughts, beliefs, assumptions, and narratives because something needs to end and die so we could recognize the new Gemini story we are writing here. Because not every thought is true, not every belief belongs to the present moment, not every story deserves to continue. And when I say deserves, I'm trying not to sound condescending or negative, like, you know, depending on who or what is involved in this potential new moon for you. It's just the simple, straightforward fact that there are some narratives that don't need to continue on. And when Uranus is activating the North Node, again, we have bigger stories playing out right now in the sky that involve the Pisces whole sign house. Gemini, of course, is being activated by everything, literally. All the outer planets, Saturn, of course, and pretty soon Jupiter will be activating Uranus. So we're preparing ourselves for a summer in the Northern Hemisphere, for a summer of much more accelerated Gemini stuff and stories in our life, whatever these themes of life are for you, the continuing awakening and activations and growing in these places. So there are stories like all of the new moons that we've had thus far happening in these later degrees of signs, which all symbolize endings and beginnings. So, I mean, I can't tell you. I mean, you guys have been with me, right? How many new moons have we had at 29 degrees? And then it started becoming more like 28 degrees, 27 degrees. I mean, the more we have a transit, a planet, whatever, get to those later degrees of a sign, you have to understand it's like the karma accumulates more and more experience and wisdom or whatever. So, symbolically and literally, we have to look at any transit or whatever placement as that transit, that placement has a lot of experience, has a lot of load on its back. And which means there's going to be a time where we need to face head on what that load is, conclude a story, end something so something can begin again. So I hope that makes sense, my friends. I hope that makes sense. Now, what I want to do next is I want to dive into the decan. Okay. I want to talk about the third decan of Gemini. It's sun ruled. I want to talk about the 10 of Swords in the tarot. And then I want to talk about Uranus squaring the nodes once again. But like I said, I do have a video that I put out recently. If you would like to watch like a 30 something minute video strictly on Uranus squaring the nodes. Ai, não acredito. Acabou? O que aconteceu? Of Gemini, it's sun ruled. I want to talk about the 10 of Swords in the tarot. And then I want to talk about Uranus squaring the node once again. But like I said, I do have a video that I put out recently. If you would like to watch like a 30 something minute video strictly on Uranus squaring the nodes. But I will touch on it in this video so we can further unpack some things here. But I do hope that you are gaining some insight, you know, from me talking today. And I love when we share in the comments too. So please share your experiences with anything you feel with this new moon, or just generally anything you feel that is happening in your life. And maybe there's someone else out there that can help you with whatever that is, or just share the experience itself. But with that all being said, my friends, I would just like to say thank you so much for sticking around to this far into the video. You mean the world to me.
And if you're new, I would love if you can consider subscribing to the channel, liking the video. That stuff really helps the channel's growth, my friends. And yes, I just appreciate every single one of you who would like to be a part of this community here. And yeah, just literally a couple of announcements. I have 2 live webinar events coming towards the end of the month. One on Chiron entering Taurus, literally happening on June 20th, the day that Chiron enters Taurus. Then I have a Mercury retrograding Cancer webinar live event happening on June 28th. That is a Sunday. And if you want to learn anything about that stuff, click the links down below. Live Q&A at the end of both of those webinars. Only $30 to show up and hang out. And my webinars have been pretty amazing over the last couple of months. I feel good that I'm doing them month to month to month now. So yes, my friends. And then other than that, if you'd like to book a private one-on-one Zoom reading with me, with or without tarot included in the astrology, you can do that by also clicking the link down below and going to my website. And you will find out all the information on how to book a reading with me. There's a few slots left, I think, in June. I'm not sure yet. I don't know if people booked recently, overnight, as of the moment of recording this video. But yes, you can go book. And July, I do have a lot of spots open right now. But there could be a few in June. So go check out my schedule, my friends. And I would love to meet you. But yeah, that all being said, let's move right along and get to it. Okay, everybody. So like I said a few times already, this new moon will be falling in the 3rd decan of Gemini at 24 degrees. This is a sun-ruled decan and ruled by the 10 of Swords in the tarot. Now, the sun is always an interesting decan to discuss because the sun's role is revelation. Okay, the sun shines, it illuminates, it exposes, it brings clarity. So the last decan of Gemini being sun ruled, but also having such a, intense card for most people to look at least, 10 of Swords be associated with it. It really, in my view, represents the power of how endings occur, but also how powerful revelations, awakenings, and rebirths occur simultaneously. This is why I believe people born with their big 3, whether they're sun, moon, or rising in the 3rd decan of Gemini, there is an extreme duality. These outer planets are activated. It's clarity. So the last decan of Gemini being sun ruled, but also having such a, intense card for most people to look at least, 10 of Swords be associated with it. It really, in my view, represents the power of how endings occur, but also how powerful revelations, awakenings, and rebirths occur simultaneously. This is why I believe people born with their big 3, whether they're sun, moon, or rising in the 3rd decan of Gemini, there is an extreme duality to their nature, or just the circumstances they may find themselves in throughout their life. There could be extreme collapses and extreme rises. And through that extreme duality in which the sun is completely bringing forth and revealing to the individual and maybe those around it or the circumstances they find themselves in. That is a powerful potion, if you ask me. So again, there are sun-ruled decans all over the zodiac, and one common theme that I have found with sun ruled decans is that there is always something that is unconscious that wants to become conscious. There is a luminosity. There is a nature of things needing to be seen. So no matter what somebody does, no matter what goes on during a transit there, the exposure of things is extremely powerful. Extremely powerful. So this new moon being a birthing, being a moment of new beginnings, but also endings as well. And not just because Cláudio.
because the Ten of Swords is involved, but because anytime we are dealing with the late degrees, we are dealing with the concluding of karma, the concluding of karma of what that zodiac sign represents based on your individual life experience. So the sun is a beautiful decan, period, full stop. I do love sun ruled decans. And I'm not just saying that because my moon and Chiron are there and I have to find a way to love it. But, but what I am saying is that the sun always brings clarity, despite how hard something might be. But sometimes the sun can be too bright, and that can make one want to burrow or hide or not face life. Or there could be circumstances that dim somebody's light. So again, the double meanings of these things can be very, very big, very, very big. But the Ten of Swords, right, is one of the most misunderstood cards in the tarot. But because most people see it as catastrophe. But spiritually, it often symbolizes completion to me. Just like all of the tens in the minor arcana, there is a completion to it. So to me, this is more along the likes of a cycle has run its course, a belief has reached its expiration date, a chapter of consciousness has ended. So think about everything we already talked about with all the other transits happening in the sky, all the other life experiences that you are undergoing right now involving the big transits we talk about all the time here. And now think about Gemini, period, full stop, and Uranus, because again, Uranus has come into Gemini, and what has it done for you lately? Please talk to me. What has Uranus awakened or liberated or disrupted? Because I'm telling you right now, everybody I talk to, it's something. There is some story there that has really rattled life. So this Ten of Swords is just showing the pinnacle, the climax, perhaps, before we get into the thicker astrology leading from late June into July, when Mars gets involved in Gemini. So really, we're just beginning kind of like a whole Gemini adventure, if you will. So this new moon, though, hopefully brings us the insights for, oh my God, like what story are you exhausted from, and what are you exhausted from carrying? Because again, this new moon is going to ask us some questions that I think if we can answer, we can maybe get clearer on how to maybe smoothly enter the summer a little bit more gracefully. So some questions to explore involving the Ten of Swords, because again, it's the guy laying on its back with all the swords in its back, right? So this can just simply mean like, hey, a cycle has run its course. A way that you've been dialoguing and experiencing something here has run its course. The extreme duality is coming to an end. So I believe anything with late degree Gemini placements, people usually see a lot of things in their life come and go pretty rapidly. The duality of experience in that theme of life, wherever Gemini is for you, especially if you have placements there, you may notice that like things come in and out of your life. Like it's either they're there or they're not there, or you're into one thing and you're not into another thing. But again, in reference to this new moon, we can ask ourselves, what story are you exhausted from carrying? What identity no longer fits you? What are you still trying to revive that has already ended? And what are you resisting an ending that is trying to free you? That's a big one. Where are you resisting an ending that is trying to free you? Because we are in the process of a collective and individual liberation. Yes, there's going to be a lot of messiness to this. Yes, I know a lot of us are struggling out there emotionally, politically, financially, all the rest. It's a hard time for most people. But spiritually, we can begin to free ourselves and liberate ourselves from the shackles and chains. And
This is where spiritual practice comes in. This is where making better choices comes in. This is where becoming sober, literally getting off of booze, like clear your fucking mind and start to see what can we do to live a new life? What can we do to revive ourselves out of this Ten of Swords energy? So the Ten of Swords is often the moment after karma has completed its lesson. We are wrapping up karmic stories. We are wrapping up an old world. We are wrapping up an old versions of ourselves. If you are older in age, we are wrapping up your entire life, and we need to get spiritual. We need to start doing things that are meaningful and purposeful, more connected to God, more connected to whatever your divine is. Because the suffering remains only because the mind continues to replay the stories that we are refusing to let go of. Now, the larger story at play, okay, is Uranus squaring the nodes. So this is where the new moon becomes especially powerful, because this lunation itself speaks about perception, and the Uranus nodal square speaks about destiny. So together they create a moment where changing perception may change the direction of life itself. Now, the Uranus square has been pretty active for almost a week. I mean, it's been active for almost a month, really. The moment Uranus got into Gemini, it immediately started squaring the nodes at 7 degrees. But, you know, around like the end of the first week of June, at the time you might be even watching this video, the nodes are squaring Uranus head on at 2 degrees. But it's still potent and profected by the time of this new moon. But I don't want you to think like, oh my God, this new moon is going to be the day where Uranus is activating the nodes. No, the Uranus has been squaring the nodes intensely. Okay. And sometimes the application, the buildup to a profected aspect is actually more strong. That is actually when the experiences are happening, the changes are happening. The events that could be collapsing or rebirthing things are happening. But it's like the climax of all of the revelations and the things that come from it. Like that's really during the profected aspect. And then as the nodes will move, you know, further into 1 degree, 0 degree, and then eventually get into their new signs, that's when it maybe weakens a little bit. But right now, as we speak, we are in the thick of it. We are in the thick of a Uranus square, the nodal axis of fate storm. And this new moon is going to be happening in the heart of that. O que eu falo? Just aiding in the death and the rebirth. So the nodes tell a story of karmic movement. So there's so much happening right now in your life that involves life path shifts and pivots from the Gemini whole sign house to the nodes, of course. That square is powerful. And there's no other outer planets. There's no other massive transits aspecting the nodes right now. Only Uranus. So the South Node in Virgo describes familiar power patterns, habitual responses, old strengths, comfort zones, previous conditioning. The North Node describes growth, evolution, new territory, soul development, future potential. So neither node is good or bad. The South Node contains gifts, though, things that we naturally involve ourselves in. And the North Node contains challenges, which we are always supposed to be moving towards. And life will force us there regardless, which is why the Pisces whole sign house might feel very strong right now. And the Gemini connection to this may feel very strong right now. Now, the South Node in Virgo, ruled by a sun. It's a sun-ruled decan in the 8 of Pentacles. So again, themes around releasing perfectionism, overanalysis, self-criticism, anxiety, and trying to control outcomes. I think Uranus is trying to tell us that if we can continue our efforts, if we can continue to awaken what is actually meaningful in our life, then we can slowly get what we desire, you know, as certain things are also being released in Virgo. So the deeper karmic
experience with the South Node in Virgo in this particular place is we need to understand the gift is being confident or competent, excuse me, like showing up and doing what we need to do and putting that effort in, being someone who cannot be over critical or trying to control every little thing, but someone who can really show up and be solid and avoiding the shadow, which is endless striving. Okay. Now, the North Node in Pisces, ruled by Saturn in the Eight of Cups, this node points to a place where we must learn trust, surrender, faith, compassion, and spiritual depth, of course. But this Saturn decan is not blind faith, it's mature faith. Faith developed through experience, faith developed through loss, faith developed through discovering that control has its limits. And the Eight of Cups perfectly captures this journey. Not because it was wrong, not because whatever's been going on with you has failed, but because the soul is ready for something more. Now, Uranus squaring both the first decan of Virgo and the first decan of Pisces means something profound. The old path feels unstable. Uranus is going to radically shake and shift around the way that you've methodically put time and effort into things in Virgo. And it's going to awaken and liberate the way you have always done things there, right? So Virgo is now having a Uranian Gemini awakening. And this can be very uncomfortable for some people because Uranus acts like a lightning bolt. It interrupts unconscious patterns. It exposes where life has become stagnant. It forces awareness. So in Virgo, this is about relinquishing control, easing our grip on paralysis analysis, easing our grip on obsessiveness in the Virgo whole sign house, showing us that there are things we can't control and that we have to let go. And then in Pisces, when we deal with the Saturn ruled decan and the Eight of Cups in the tarot, we are talking about understanding that there are some things and some stories that must be walked away from, and not because they're necessarily wrong for us, but because the karma has exhausted itself. So that's something I want all of you to understand about the Eight of Cups here with Uranus. It's that there are things that need to be walked away from, need to be concluded, but there's a conviction and an understanding that it so needs to happen, and that there's a moment where we can say, hey, we experienced everything we could, and this is a moment where my soul knows it's time to move on. So Uranus is going to awaken these insights. Probably already did, to be honest with you. So please share with me in the comments what this stuff means for you. But so, I mean, to wrap this up, guys, I mean, really, this story is about to change. The story of our lives are about to change and are changing, have been changing in big ways. But I mean, it's only getting thicker now. The more that these outer planets are activating very powerful other things going on in the sky. Uranus has not been in Gemini since the 1940s and has not provided a aspect from Gemini to a node in well over, that period of time. And honestly, I don't even really remember where the nodes were the last time
Uranus was in Gemini, but this could be the first time that Uranus has squared Pisces like this in hundreds of years, quite frankly. So this new moon, we need to honor the collapse and the renewal of life and experience and stories, but not look at them as necessarily totally external events, but maybe just mental, maybe just the perceptions we need to shift and change in the way we live our life, right? So I can tell you from experience, the awakenings and perception and what I'm questioning about life and just personally, like, I mean, I feel I've been having more psychic awakenings, more spiritual awakenings, and not in some new agey sense, just like, wow, I really need to get more serious about the deepening of my spiritual path. You know, I'm already very serious about my spiritual life, but I'm talking about going to another level of it and looking at my life and looking at just what I need to do in life or what I'm meditating for the universe to reveal to me, for God to reveal to me. This can be all more mental, emotional, and spiritual than it necessarily is external events, even though events will unfold, my friends, regardless. But the final question is to ask yourself, what story has completed its purpose? This new moon wants to offer a rebirth somewhere. What truths are trying to emerge? Look at them. Don't be afraid of them. What old narrative is preventing growth? And what would become possible if you actually saw your life differently and you gave yourself the space to honor some of the things that you feel are shifting versus ignore them? That's all for this one, my friends. I hope you enjoyed this. Thank you so much for watching to the end. Once again, check out my description box below if you'd like to sign up for my webinars and or book a reading with me. Until next time. Signo de Libra, previsões para a segunda quinzena de junho. Vamos ver com os oráculos quais são as mensagens de orientação, inspiração e reflexão para os librianos de Sol, Lua, Ascendente e meio do céu. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro, e se você já faz parte da egrégora do canal, gratidão por estar aqui mais uma vez prestigiando o meu trabalho. 2 recadinhos rápidos na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tem o link para o meu curso Tarô do Zero ao Avançado, especialmente criado para pessoas que não são médiums e que são zero ou quase zero intuitivas, assim como eu era, uma pessoa bem comum e bem normal que não confiava na sua intuição. O tarô é uma ferramenta que ajuda a gente a acessar, ativar, aprimorar e confiar na nossa intuição. Porque, afinal de contas, em tempos de inteligência artificial, o que vai ser cada vez mais valioso, importante, essencial e insubstituível é a inteligência da alma. E esse também é o nome do meu grupo de WhatsApp. Se você quiser estar um pouco mais próximo de mim, é onde eu mando os boletins diários sobre a energia do dia, trazendo astrologia, numerologia, tarô e um pouquinho de visão sistêmica também. Fica tranquilo que eu não encho a caixa de mensagens de vocês, eu trago uma mensagem de manhã e uma mensagem de reflexão à noite. Eu te convido a vir fazer parte desse meu grupo de WhatsApp. Vamos então à sua leitura, signo de Libra, começando com a primeira mensagem do oráculo para os librianos. Primeira mensagem do oráculo para o signo de Libra. O Santo Graal. Libra, o Santo Graal fala sobre descoberta interna, encontrando o seu sagrado, algo que é importantíssimo e valioso para você. Você é aquilo que você busca. Aquilo que você busca, no fim das contas, é você mesmo. É como se você encontrasse algo, e esse algo que você encontra
Sabe quando você busca alguma coisa o caminho inteiro? A hora que você chega no final do caminho, o que tem lá no final do caminho é um espelho, sabe? Já viu aquelas brincadeiras, às vezes, né? Que a pessoa te presenteia com uma caixa, e daí, geralmente, a professora com o aluno que faz, e daí tá escrito assim: aqui dentro está a coisa mais importante para você. E aí, quando você abre a caixa, é um espelho. Isso é o que é o mais importante, tá? Não tem a ver com egocentrismo, tem a ver com autovalorização, com alto valor. Você é aquilo que você busca, e aquilo que você busca já está em você. Não te falta nada, Libra. Não te falta nada. Encontre o sagrado dentro de você. O sagrado não é encontrar Deus dentro de você necessariamente, é encontrar aquilo que é importante em você, aquilo que você que é tão valioso, que você admira tanto nas outras pessoas, você tem em você mesmo. É só transbordar isso. Encontrando o seu santo graal é uma descoberta interna, tá? Uma descoberta espiritual. Como se caísse a ficha e você se desse valor, ou se desse mais valor. Vamos, vamos com uma carta dos arcanjos, Oráculo dos Arcanjos, Arcanjo Sandalfon. Seja muito gentil com você mesmo neste momento e cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Seja gentil consigo mesmo. Você é libriano. Libra é gentil, né, com as pessoas. Mas o quanto você é gentil com você mesmo, né? Às vezes você tá pegando pesado demais com você. 3 cartas da fita energética para os librianos. 3 cartas da fita energética. Primeira mensagem. Seja realista e aumente a sua capacidade de reagir diante de problemas. Seja realista. Alguns librianos podem estar no mundo dos sonhos ou do idealismo. E aqui pede para olhar a realidade tal qual ela é. Não é perfeito. Não precisa ser perfeito. Importa que seja real. E a partir da realidade que eu vou resolvendo os problemas, vou construindo os próximos passos. Aumente a sua capacidade de reagir diante de problemas. Ah, mas como que eu faço isso? Como que a gente sai de um problema? A gente sempre vai sair de um problema diferente de como a gente entrou. Mas para sair do problema, a gente precisa mudar a mentalidade. O problema existe para que a gente mude o nosso jeito de olhar, o nosso jeito de pensar, um padrão de pensamento, um padrão de consciência, inclusive, né? E a partir dessa mudança de pensamento mental, intelectual e consciencial, você consegue sair do problema. A gente pode até ter força emocional para resistir ao problema, para lidar com as situações, mas o que faz a gente sair do problema não é o impulso emocional, porque só isso não sustenta. Para sair do problema, tem que ter uma elevação mental. Mental pode ter a ver com intelectual, pode ter a ver com consciencial. Tá? Então, é olhar, mas para isso eu preciso o quê? Olhar o problema, encarar o problema e ser realista. Esse problema existe. Esse elefante branco está no meio da sala. Como que eu, né, que eu faço a partir disso? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? O que eu vou precisar estudar mais? O que eu não estou olhando quando eu fico focando só na pata do elefante e não olho o problema como um todo? Tá? Então, é essa ampliação, expansão de consciência também que muda a perspectiva e você fala assim, tá, vamos lidar com isso. Porque aqui, Libra, é reagir diante de problemas e parar de fugir de problemas ou parar de enfiar a cabeça no, né, igual o avestruz que enfia a cabeça na terra e finge que não é comigo.
Enfim, bronca? É, bronca. Tá tudo certo, meu ascendente é Libra, tá? Mantenha clareza nos pensamentos, aprenda a reformular padrões mentais, é isso que a gente acabou de falar. Aprenda a reformular padrões mentais. Os padrões, eles não necessariamente são ruins. Às vezes é bom você ter um padrão de pensamento, porque isso te economiza tempo. Só que começa a ficar ruim se esse padrão começa a te limitar. E aí eu sempre penso as mesmas soluções para problemas diferentes, eu tento aplicar a mesma solução, a mesma formulinha mágica. E não é assim, chega um momento que a gente precisa evoluir. E para a gente evoluir, aquela fórmula mágica com a qual você resolveu o problema não vai mais dar conta. Então eu preciso, porque o problema é mais complexo, eu vou precisar trazer conhecimento, eu vou precisar aprender outras coisas. Reconheça seus próprios erros e termine o que começou. Ame a vida e livre-se da arrogância. Termine o que começou. Às vezes as pessoas podem falar assim: ah, eu tenho que a todo custo terminar aquilo que eu comecei, ir até o fim. Aqui, ó, tem uma dupla jogada, né? Reconheça os seus próprios erros e termine o que começou. Às vezes eu comecei, por exemplo, tá? Eu comecei uma faculdade e eu falo assim, putz, errei, não era essa a faculdade. Eu achava que era uma coisa e não é essa, né? Não era nada do que eu tinha imaginado. Eu reconheço que eu errei e eu termino o que começou. Eu termino. Eu coloco um fim nisso. Por que que eu preciso terminar os 4 anos da faculdade sabendo que, né, que eu tomei, que eu errei? Então, eu reconheço e finalizo, e eu corto o erro aqui. Eu não preciso me estender, ir até as últimas consequências, entende? Tem alguns librianos que ficam nessa vibe. Ah, mas eu comecei isso, eu tenho que ir até o fim. Que seja, como que é? Até que a morte nos separe. Para sempre é muito tempo. Até que a morte nos separe, para algumas coisas, é muito tempo, tá? Se você já percebeu que você errou, assuma o erro e fala assim: olha, não era bem isso que eu tinha pensado. Acaba por aqui. Vamos de oráculo cósmico primeiro. Oráculo cósmico primeiro para Libra. Portão da realização. Procure organizar as suas memórias, desenvolva um mindset de crescimento para ampliar sua capacidade de realização. Reconecte-se com a fé na vida e perceba os sinais que o universo lhe mostra em relação ao que precisa ser feito. O que que precisa ser feito? O universo está te mostrando, tá amarelo piscante assim. O universo está te mostrando o que precisa ser feito. Perceba esses sinais e faça o que tem que ser feito. Desenvolva esse mindset de crescimento e não de manter-se na zona de conforto, que nem é confortável assim, ou de se limitar a uma escolha feita que já não condiz mais com aquilo que você deseja. Às vezes a gente faz escolhas equivocadas, mas a vida não é sobre você não errar nunca. Mesmo que você tenha estudado, mesmo que você está num processo de autoconhecimento, mesmo que você já esteja no nível de evolução consciencial ou intelectual, você fala assim, ai, cara, mas eu errei. A questão não é que você nunca mais vai errar, a gente vai continuar errando, mas a nossa capacidade de perceber o erro e de corrigir o erro, de reagir ao erro, é muito mais rápido quando a gente está num nível de evolução crescente, tá? Então é isso. Percebeu que errou, corrige e beleza, tá? Não leva mais isso adiante. Eu me realizo quando me reconecto com a minha verdade. Essa é a frase. Alguns librianos. Eu me realizo quando me reconecto com a minha verdade. Se você não se sente realizado,
Se você não está se sentindo realizado, é porque você não está conectado com a sua verdade, com a sua essência. Mas qual que é a minha essência? Qual que é o meu talento? Qual que é a minha missão de vida? Tá dentro de você, você já sabe. Você só tá com medo de olhar, tá? Que mais? Que mais para os librianos? O medo de olhar, o medo de assumir. Porque olhar você até olha, só que você coloca na gavetinha. Você vai dizer, tá bom, beleza. Mas para frente eu olho para isso. Quando eu tiver liberdade financeira, eu olho para essa minha missão de vida. Quando eu estiver no meu momento ideal aposentado, eu olho para isso. Só que não é para você olhar lá na frente, é para você olhar agora. É para você olhar agora, porque a sua realização se dá quando você se reconecta com isso. E é por isso que isso já está sendo apresentado para você agora. Não é mais para adiar. Não é mais para adiar. É urgente que você tome posse, assuma, se responsabilize pela missão de vida, por aquilo que você falou que ia fazer, a sua alma falou que ia fazer. Meio que assim, é como se tivesse assim, você está meio atrasado, mas tudo bem, né? A vida não está te apressando, não tem nada é, te cutucando. Seja gentil com você mesmo, né? Vai no fluxo, só não para no meio do caminho. Hum. A carta que veio aqui para vocês, a palavra-chave é intensidade. Como uma seta, eu vou direto e reto, com intensidade. Não precisa ser com rapidez, com velocidade, mas é com intensidade. Não precisa ser com intenção, é com intensidade. Sabe, naquilo que eu faço, eu coloco paixão. Eu tô colocando a minha alma, é entrega. Com essa entrega, você tem realização. E um grande mestre para inspirar os librianos. Um grande mestre que vai inspirar os librianos até o final de junho, Astacheran. Alguns conhecem, outros não, nunca ouviram falar. Astacheran fala de proteção e expansão. Astacheran. Pesquisar, mudar, transformar. Tudo isso faz parte do seu processo evolutivo. Porém, é preciso escolher muito bem o caminho a seguir. Ai, pá, para que você possa. Deu até uma canseira, sabe? Para que você possa expressar essas qualidades no exterior, é preciso ser um comandante de si mesmo, sem perder o rumo e o foco da sua jornada. Ser um comandante de si mesmo, sem perder o rumo e o foco da sua jornada. É assim, direto e reto, como uma flecha. Por que que você está perdendo o rumo ou o foco da sua jornada? Porque está desalinhado ao seu propósito, à sua missão. Como que você se realinha a essa missão de vida? Você já sabe, você só tem que assumir. É como se falasse assim, já está tudo tá posto aí na sua frente. Você só precisa dar um passo e assumir o comando. E falar, tá bom, beleza, eu tomo posse dessa minha missão de vida. Pesquisar, mudar, transformar. Tudo isso faz parte do seu processo evolutivo, porém é preciso escolher muito bem o caminho a seguir. Alguns librianos estão dispersando. Ao invés de manter o foco, estão dispersando. Como se começasse a se distrair com acessórios, ao invés de focar na questão principal. Qual que é a questão principal? O que que te faz feliz? O que que te faz feliz? Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência, tá bom? Claro que não é assim para você fazer uma loucura,
Mas é como se você já tivesse vindo fazendo planejamento de transição de carreira, de algum tipo, né, de mudança, só que você fica adiando, esperando o momento ideal, e o momento ideal não existe, existe o momento real, tá, Libra? Então é isso. Espero que essa leitura tenha sido uma luz no seu caminho, que você seja uma luz no caminho das pessoas, um ponto de luz dentro da sua constelação familiar. E se você quiser trazer algum tema, algum problema, alguma dor para ser constelada, a gente marca uma constelação individual online. Lembrando que a constelação ela desemaranha o fio da vida para que você consiga avançar cada vez mais em direção ao sucesso em todos os sentidos, em qualquer área da sua vida. A gente pode constelar não só temas ligados à família, mas também a relacionamento amoroso, saúde, trabalho, finanças, enfim, qualquer problema, qualquer situação, a gente consegue ver à luz da visão sistêmica, à luz da filosofia sistêmica. Se você quiser agendar o seu atendimento comigo, me chama no WhatsApp que a gente já marca, porque em junho é o último mês que está com esse valor. Tá? Era para ter aumentado em dezembro, mas eu segurei o preço até agora, então não aumentou, mas depois, no segundo semestre, vai aumentar, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo. Signo de Gêmeos, previsões para segundo de junho. Vamos ver com os oráculos quais são as mensagens de orientação, inspiração e reflexão para os geminianos de Sol, Lua, Ascendente e meio do céu. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, é o Shiro. Se você já faz parte da egrégora do canal, gratidão por estar aqui mais uma vez prestigiando o meu trabalho. Dois recadinhos rápidos na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tem o link para o meu curso Tarô do Zero ao Avançado, especialmente criado para pessoas que não são médiums e que são zero ou quase zero intuitivas, assim como eu era, uma pessoa bem comum e bem normal que não confiava na sua intuição. O tarô é uma ferramenta que ajuda a gente a acessar, ativar, aprimorar e confiar na nossa intuição. Porque, afinal de contas, em tempos de inteligência artificial, o que vai ser cada vez mais valioso, importante, essencial e insubstituível é a inteligência da alma. E esse também é o nome do meu grupo de WhatsApp. Se você quiser estar um pouco mais próximo de mim, é onde eu mando os boletins diários sobre a energia do dia, trazendo astrologia, numerologia, tarô e um pouquinho de visão sistêmica também. Fica tranquilo que eu não encho a caixa de mensagens de vocês, eu trago uma mensagem de manhã e uma mensagem de reflexão à noite. Eu te convido a vir fazer parte desse meu grupo de WhatsApp. Então vamos à sua leitura, signo de Gêmeos, começando com uma mensagem inicial do oráculo. Caíram duas cartas, vou ler aqui, caiu para cima, tá? Eu sou presença. Eu sou a presença. Ativação do corpo de luz, acessando o divino dentro de você, acessando o eu interior, acessando a sua força interior. Gêmeos, eu sou presença divina. É como se os geminianos estivessem acessando algo muito precioso, muito sagrado, através da espiritualidade, da meditação, da arte, de momentos de solitude, de introspecção, mas isso faz parte para você expandir ainda mais a sua luz interior, a sua força. Então, eu preciso de um momento de recolhimento para expressar quem eu sou, para expressar a minha máxima potência. E é isso que acontece até o final de junho, que é basicamente quando todos os geminianos já fizeram aniversário, né? Então, esse momento de autoexpressão, de força do seu corpo físico e do seu corpo de luz, né? A expansão, na Cabala, o nome é Nafsha. A expansão da sua Nafsha, a expansão da sua luz, digamos assim, da sua influência, do impacto que você exerce no mundo.
seja através das suas ações, seja através da sua energia. A energia que você está emanando está muito forte, muito intensa. É uma consciência do seu poder pessoal aqui. Consciência do seu poder pessoal, tá? Muito bom. Muito, muito bom. O que mais para o signo de Gêmeos? É você brilhando, tá, Gêmeos? Olha aqui, esse corpo de luz aqui, não dá nem para ver direito, né? De tão dourado que tá. É isso. Você brilhando muito, tá, Gêmeos? Mensagem do Arcanjo Jofiel caiu aqui na mesa. Arcanjo Jofiel, seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina. Seus sonhos estão desabrochando mais rápido do que você imagina. Então, continue cultivando, continue trabalhando em prol disso, continue se dedicando. Não está sendo em vão. Eles vão desabrochar ao longo desse mês, o mais, né, mais rápido do que você tinha previsto, tá? Então, não é para relaxar, é para se manter. Que mais? 3 cartas da fitoenergética para os geminianos. Uma, duas, mais uma. Ok. Aceite com mais naturalidade o processo de transformação. Entenda que eterno é só o espírito. Aceite com mais naturalidade o processo de transformação. A gente se transforma o tempo todo, né? De tempos em tempos, a nossa vida se transforma. E aqui é para você aceitar com naturalidade tudo isso. Afinal, você é gêmeos, né? E gêmeos tem essa versatilidade, esse jogo de cintura, essa capacidade de adaptação. E agora que Urano está em gêmeos, vai vir muito chacoalhão, vai vir muita mudança. Então, comece a levar isso com mais naturalidade, tudo isso faz parte da vida. As coisas são transitórias, as coisas são passageiras, relacionamentos acabam mesmo, e depois começam outros. As coisas mudam o tempo todo e vai mudar ainda mais, tá? Então, às vezes, não se apegue tanto na mudança em si, mas no que isso vai cultivando dentro de você. Como se, tá, a paisagem está mudando o tempo todo, mas dentro de mim, qual é o meu porto seguro? Qual é o meu eixo? Qual é o meu valor primordial? Aí você não fica embananado, sabe? Você não se perde. Porque uma coisa é versatilidade, outra coisa é dispersão. Virar tipo um camaleão que perde a identidade. Não é sobre isso, tá? Sobre perder a identidade, mas é sobre se adaptar às circunstâncias. E o camaleão nem perde a identidade, né, coitado? E o camaleão, ele se adapta às circunstâncias. Eterno é só o espírito. Outro dia eu até postei no meu Instagram alguma coisa sobre eternidade. Eu vou ler para vocês, tá? Acho que vai fazer sentido. Eternidade não é um tempo infinito. Eternidade é o instante que se fixa em nós. Há pessoas que, mesmo distantes no tempo, nossos antepassados, por exemplo, continuam vivos em nós. Há momentos raros que, ainda que fugazes e voláteis, marcam quem somos até hoje. E se o tempo for ilusão? Então, tudo continua existindo em você. E isso é o suficiente para se tornar bênção, ou o oposto disso. Não é o tempo que passa, somos nós que passamos. Então, que nossos passos não sejam em vão, nem sejam passos em falso, que sejam passos bem verdadeiros, ainda que efêmeros.
Segunda mensagem da fitoenergética, mantenha o bom humor e abandone o estado de vítima. Aprenda a enxergar o lado bom que está presente em toda e qualquer experiência. Mantenha o bom humor. Aconteça o que acontecer, mantenha o bom humor. Enxergar o lado bom das circunstâncias é, e ao vivenciar qualquer experiência. Não é ser bobo, sabe? Leviano, mas é enxergar o aprendizado em qualquer momento da vida. Abandonar o estado de vítima, às vezes isso pode parecer ofensivo. Você fala assim, eu não estou sendo vitimista, né? A gente não está falando sobre isso. Mas, às vezes, quando eu me coloco no lugar de vítima das circunstâncias, a vítima, geralmente, ela se julga moralmente superior. E aí ela entra num estado de tá tudo contra mim. E aí isso faz com que a vítima perca a força, tá? Porque não tá tudo contra você, porque não é pessoal, não é contra você, é com você. Você faz parte do cosmos, do universo, da sociedade, da humanidade. Não é contra você, não leve para o lado pessoal. Mas a coisa tá, algo acontece com você. E se acontece com você, você tá incluso nisso, é porque tem algum aprendizado que você pode extrair disso tudo. E não significa que é fácil, mas significa que é necessário. Você não está só no mundo, há sempre alguém olhando por você. Relaxe e cultive a leveza da alma. Ame e será amado. É como se você achasse que tem que resolver tudo sozinho. Eu tô sozinho, tá todo mundo contra mim, o universo tá contra mim, ou parece que eu tô meio que como se fosse um barco à deriva, essa é a sensação que me vem. Como se alguns geminianos aqui estivessem se sentindo como um barco à deriva, sozinho, né? Você não tá só no mundo, sempre tem alguém olhando por você, seja no campo físico, seja no campo espiritual. Ok? Então, cultive a leveza da alma, não leve tudo para o lado pessoal. É, seja um pouco mais leve, bem-humorado, tranquilo, tá tudo certo. Faz parte da vida. De novo, não é para ficar leviano e se distrair. Leve não é leviano, tá? Mas é para acolher o fluxo da vida, receber, aceitar o fluxo da vida. Relaxe. Tem muita tensão aí em alguns geminianos. Muita tensão, sabe? Como que você relaxa? Vai fazer alguma atividade para você, alguma atividade que você goste, um hobby. Vai desenhar, vai cantar, vai pintar um desenho, mandá-la de colorir, vai fazer uma dança, um artesanato, vai, sei lá, vai para o cinema. Tem tanta coisa que dá para fazer para você se divertir. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas não precisa ter dinheiro para se divertir, né? Que mais? Antes de tirar um grande mestre, vamos tirar uma carta do oráculo cósmico. Oráculo cósmico para os geminianos. Portão da revolução, gêmeos. Conecte-se à sua força e capacidade de revolucionar o que não está funcionando na sua vida para fazer as mudanças necessárias, mesmo em tempos difíceis. É hora de você revolucionar. Portão da revolução. Não é destruir, não é chutar o balde, não é jogar tudo para o alto, é revolucionar, tá? Revolução, né? Pensa na palavra, é a evolução. Então eu evoluo de novo, de novo.
sabe? É como se falasse assim: Gêmeos, muda de novo. Muda de novo. Você está sendo convidado a mudar de novo. Isso é divertido. Isso pode ser bem divertido, principalmente para os geminianos. A sua frase é: eu lidero minha revolução cósmica. Uau! Vamos tirar um grande mestre aqui para vocês. O grande mestre que vai te inspirar até o final de junho, Babade. Imortalidade. A gente falou de eternidade, a gente está falando de imortalidade. Vamos lá, página 90. Babade. O primeiro e maior problema do ser humano é o ego. Resolva esse problema e, consequentemente, todos os outros se resolverão. Se quiser ser verdadeiramente livre, aprenda a amar e a perdoar em todas as circunstâncias. Não é fácil, mas é possível. Isso é a revolução cósmica. Amar e perdoar é a maior revolução cósmica que pode existir, tá, gente? E uma palavra-chave para finalizar sua leitura, Gêmeos. Palavra-chave para os geminianos. Veio a carta da luta. Palavra-chave aqui vem para mim como armadura. Armadura. Só reflita, né? Pensa nessa palavra, armadura. Que a armadura muitas vezes se torna a nossa maior armadilha, que a gente fica preso nessa armadura, nessa casca. E essa armadura parece que faz a gente mais forte, essa casca, essa maquiagem, essa aparência que a gente cria, às vezes nos protege, mas também afasta outras pessoas, tá? Então pensa com carinho, qual é a armadura que você vem vestindo? Será que já não deu o que tinha que dar? Tá bom? Você precisa tirar a armadura para expressar a sua luz, senão a armadura vai encobrir toda a sua luz e ninguém vai ver. E você também não vai conseguir atingir as pessoas necessárias, tá? Com a sua influência, com a sua capacidade de ajudar, com a sua capacidade ou a sua potência de se conectar com mais pessoas. Por quê? Porque tem um bloqueio aqui, tá? Essa armadura de onde? Do ego, tá? Here É comes isso, the gêmeos. planes. E se você quiser trazer algum tema, algum problema, alguma dor para ser constelada, a gente marca uma constelação individual online. Lembrando que a constelação ela desemaranha o fio da vida para que você consiga avançar cada vez mais em direção ao sucesso em todos os sentidos, em qualquer área da sua vida. A gente pode constelar não só temas ligados à família, mas também a relacionamento amoroso, saúde, trabalho, finanças, enfim, qualquer problema, qualquer situação, a gente consegue ver à luz da visão sistêmica, à luz da filosofia sistêmica. Se você quiser agendar o seu atendimento comigo, me chama no WhatsApp que a gente já marca, porque em junho é o último mês que está com esse valor, tá? Era para ter aumentado em dezembro, segurei o preço até agora, então não aumentou, mas depois, no segundo semestre, vai aumentar, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo. Oh, Superman. Oh, George.
Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you. And I've got a message to give to you. Here comes the plane. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, but pay as you go. Pay as you go. And I said, okay, who is this really? And the voice And the said, voice said, this is the hand, the hand that this is the hand. this is the hand, the hand that this is the hand, the hand that Here come the planes. They're American planes, made in America. Smoking or Not smoking. And the voice said, neither snow nor rain, nor blue light shall stay these hurries from the swift completion of their appointed round. Cause when love is gone, there's always just us. And when justice is gone, there's always force. And when force is gone, there's
always, always Mom. Hi, Mom. So hold me, Mom, in your long arms. So hold me, Mom, In your long arms. in your automatic car. Your electronic arms. In your arms. Mhm. So hold me, Mom, in your long arms. Your petrochem. Your military arms. In your Electronic arms. Eu sou. Ahau! Your automatic arms. And I say, okay, who is this really? And the voice said, this is the hand that takes